Enfes bal kabaklı rulo. Yumuşacık ve çok lezzetli. Bal kabağının kabuğunu soyup incecik doğruyor. Bir yemek kaşığı şeker ekleyip yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Yumurtayı geniş bir kaba alıp şekeri azar azar ekleyerek köpürtüyorum. Ardından sıvı yağ, portakal kabuğu, un, nişasta ve kabaz eleyerek ekleyip font yapıp yağlı kağıt serili fırın kabına yayıyor. 7 dakika pişiriyorum. Ardından sıcakken rulo yapıp hazırlamış olduğum harcı her tarafına sürüp sıkıca sarıyorum. Etrafını sıvayıp Hindistan cevizine buluyorum. Dinlendikten sonra servis yapıyorum. Tarifin detayları açıklama kısmında. Kaydedip sevdiklerinle paylaşmayı unutma. She galvanized me, steady like steel, back on my feet, living for the thrill again, loving for another day. She satisfied me, gave me what I want, just what we need, never too far away, loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked for, she asked for. We're doing alright. When we are apart, we always do the same dance. Always on the fence, never making sense. I'm not gonna feel a thing tonight. I'm not gonna be the one tonight. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, cause we're not a thing. We're not a thing. We're not a thing. I'm doing alright. Since we are apart, you know it's always the heart first. Don't care if it hurts, you're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. Not gonna feel